Hello, Lorena. Good afternoon. Hello, Lorena. Oi, Hello there. How was your weekend? Como foi seu final de semana? bom? E o seu? Bom também, graças a Deus. Vamos esperar só mais um minutinho. Se ninguém entrar, a gente começa, combinado? Ó, a Elo. A Elo chegou. Just Ok. in time. Hello, Elo. Hello, Elo. Oi, Good afternoon. boa tarde. Pessoal, só lembrar uma coisa que a Elo lembrou agora de manhã, quando ela mandou uma mensagem perguntando se podia. O quadrinho de vocês pode sim ser à mão, tá? É só digitalizar depois, não tem problema. Mas pode ser à mão também, sem problemas nenhum. E não esqueçam que é para dia 18, ou seja, faltam apenas 3 dias para a nossa entrega do nosso trabalho bimestral. Bom, aí o teacher colocou aqui hoje uma atividade também para dia 18, mas, ou seja, você tem 3 dias para fazer. A página 37 a 43 da apostila. E o teacher vai explicar para vocês hoje e depois a gente vai ler um textinho juntos também, a gente vai acompanhar pelo listening. Eu vou explicar o que cada página tem que fazer. Na página 37, na página 37, eles querem que vocês escrevam uma palavra, pelo menos, para cada uma dessas fotos. Por exemplo, eu quero escrever protest aqui, protesto. E aí vocês vão ter que escrever o antônimo da palavra, ou seja, o contrário da palavra. Então, qual que é o contrário de protest? É anti-protest, anti-protesto, peace, paz, né? Vocês podem decidir. Então, vocês vão colocar a palavra aqui e vão colocar o antônimo da palavra logo embaixo. Alguma dúvida na page 37? Não. Não. Perfect. Na page 38, olha só. You have to choose a national hero. Você vai escolher um herói nacional. And then you will write a short biography. E aí você vai escrever uma biografia curta dele. Teacher, o que eu vou escrever? Aí você pode responder essas perguntas. Ó. When and where he was born, ou she, né? Onde eles nasceram, onde ela nasceu. Where did he or she go to school? Onde eles foram para a escola. What were his or her most remarkable qualities? Qual que era as qualidades marcantes dele ou dela? Why is this person important? Por que essa pessoa é importante? What were his or her most important achievements? Qual que foi as conquistas mais importantes dele ou dela? When, where, and how did that person die? Como e quando aquela pessoa morreu? Se é que morreu. Então vocês vão responder tudo em forma de um textinho, de um parágrafo. Gigi, eu quero escolher o Silvio Santos. Então eu vou escrever aqui, ó, Silvio Santos. Aí eu vou escrever. Silvio Santos was born em Rio de Janeiro. E vão escrever a historinha do Silvio Santos respondendo essas perguntas. Easy peasy lemon squeeze, hein? Essa então foi a página 38. Yes, page 38. Então já vimos a 37, já vimos a 38, chegamos a 39. A 39 nós temos o listening, né? Então o que a gente vai acontecer? Vocês vão escutar o track 17 e aí vocês vão escrever nos espaços abaixo do track 17. Por exemplo, gente, eu não sei onde está o track 17. Faça, ó. Vocês vão em recurso digital,
Aí vocês entram em bimestre 2 e aí vai ter um monte de áudio. Aí vocês clicam lá no 17, pum, e aí vocês vão escutar. Aqui vocês vão colocar as palavras uma embaixo das fotos. Né? Vai falar letter A, letra A, vai falar a palavra. Letter B, vai falar a palavra. Vocês vão ver que tem a ver com a imagem. Olha só que legal, o Monte Rushmore aqui, onde estão os Founding Fathers, os pais fundadores dos Estados Unidos. E aí, aqui vocês vão escutar de novo, escrever as palavras aqui nas linhas de baixo. Quem conseguir da primeira vez não precisa, porque é só colocar as palavras aqui na linha de baixo. Né? Então, aqui ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, 10. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Vai dar certinho, não vai repetir nenhuma. Completei aqui, eu escrevo na linha de baixo. Então, essa é a página 39. O áudio do track 17, vocês conseguem fazer a página toda. Esse é um exercício de prática de listening. Já na page 40, é uma página de pesquisa. Por quê? Aqui nós temos as palavras, os vocabulários. E aqui a gente tem os significados desses vocabulários. Então, o que vocês precisam fazer? Ligar. Né? Vocês podem ligando com números ou colocar a mesma letra do lado do significado que vocês quiserem. Vocês que decidem. É uma simples pesquisa no dicionário, vocês conseguem achar todas essas. Tem algumas até que nem precisa, né? Accept, por exemplo, né? E aí, na number 2, vocês vão pegar essas palavras do exercício 1 e colocar elas aqui nas fotinhos. Eu acho que a B é race, raça. Então, eu coloco race na B. Né? Accept, oh yes, aqui aceitando. Então, eu vou colocar o accept. Depois de saber o que essas palavras significam, vocês vão colocar as palavras aqui na fotinha, na página 40. Page 41, vocês têm um word bank. Né? Vocês têm essas palavras nesse banco de palavras. Vocês vão ler as frases e ver quais melhores se encaixam. Elas não vão repetir. Vai dar certinho. Né? Teacher, eu tenho muita dificuldade. Não tem problema. Você vai no track 20, aqui mesmo, nos recursos digitais, vai no track 20 e você vai conseguir escutar as frases, que daí vai ser mais fácil ainda. Porque aqui estão as palavras e aqui estão as frases. Né? Essa na página 41. Chegamos então na nossa penúltima página. Mais um listening. Olha quantos listens. Então vocês vão escutar o listening 21 e vão escrever as palavras embaixo das imagens de novo. E depois disso vão encaixar essas palavras nas frases. Teacher, eu tenho dificuldade, não tem problema. Escuta o track 22 que vocês conseguem ouvir as frases. Depois, se vocês terminarem, vocês vão ler as frases e vão julgar se foi excellent, se foi good work ou se foi more practice. E aí coloca o nome da pessoa que te avaliou. Na page 43, que é a nossa última página da lição, dessa big lesson, né? Vocês vão escutar palavras de novo no track 23 dessa vez e vão escrevê-las aqui. Depois que vocês escreverem elas aqui, vocês vão escrever elas de novo em ordem alfabética. E essa é uma prática muito legal da apostila, porque a melhor forma de a gente ganhar conhecimento de palavras, de vocabulário, é a repetição. Então, vocês viram quantas vezes vocês vão ouvir a palavra, vão escrever lá embaixo. Com isso, vai entrar no seu subconsciente. Então, esse é o nosso último página da lição. Então, vocês podem perceber que eu deixei uns dias a mais, porque são 6 páginas, né? Aí dá para vocês fazerem 2 por dia, no dia 18 vocês me entregam. É rapidinho também esse exercício, vocês conseguem fazer todos de uma vez, sem problema nenhum. E aí, pessoal, nós chegamos na aula de hoje, que é um textinho muito legal sobre o Gandhi. Né? O Gandhi é um cara bem polêmico, né? Tem várias aí versões, ele não era tão santo assim, né? Tinha vários defeitos, mas era um cara que lutava pela paz, né? Isso que importa no final do dia. E é um texto muito legal. E é legal que todas essas keywords, todas essas palavras-chave, são essas palavras que vocês vão ver muito aqui nessa lição. Então, quem tiver dúvida em como se escreve as palavras, elas estão aqui.
tá? Então o teacher vai tocar o áudio e a gente vai comentando página por página sobre o nosso amigo Gandhi. Track 25. Mohandas Karamchand Gandhi, 1869 to 1948. Mohandas Gandhi is considered the father of the Indian independence movement. He spent many years in South Africa working to fight discrimination. It was there that he created his concept of satyagraha, a non-violent way of protesting against injustices and unfair situations. While in India, Gandhi's simplistic lifestyle and minimal dress endeared him to the people. He spent his last years in India working to remove the British government from India, as well as helping to improve the lives of the people from the lower castes, the poorest people in India. Martin Luther King Jr. was inspired by his non-violent protests for his own cause. Então, o Martin Luther King se inspirou no Mohandas Gandhi. Por isso que eles conectam as duas histórias nesse book, né? A gente viu o discurso, viu como, né, o Martin Luther King tinha essas ideias de liberdade com paz, e era o que o Gandhi pregava. Então, ele é considerado o pai do movimento indiano independente, né? E ele passou muito tempo trabalhando na África do Sul contra a discriminação. E ele criou o conceito de satyagraha, que é um protesto não violento contra situações que são injustas. Então, era um protesto que as pessoas sentavam no meio da rua, assim, ficavam dias lá. E ele sempre levou uma vida muito simples, né? E passou os últimos anos tentando tirar o governo britânico da Índia, né? E ele ajudou muita gente, né? Muitos pobres, e o Martin Luther King se inspirava nele. Bom, vamos continuar. Early years, começo, né? Early years. Mohandas Karamchand Gandhi was born on October 2nd, 1869, in Porbandar, a small coastal town in northwest India. He was the last child of his father and his fourth wife. Neither his father, Karamchand, nor his mother, Putlabai, were well educated. His mother was illiterate, and his father, who was a local politician, had no education save for experience, as Gandhi would write later. Nevertheless, they belonged to an upper caste. They owned several houses in Porbandar and in other towns, and they were able to afford a nurse and a good education for the young Gandhi. Putlabai was very religious and would often fast. Gandhi was a shy and fearful child who was always very respectful of his mother. He was very thin, frail, and was considered only a mediocre student at school. When he was 13 years old, Gandhi married Kastrabai in an arranged marriage. They would eventually have 4 sons. Kastrabai supported all of her husband's fights for human rights until she died in 1944. After his father's death, his relatives decided that the young Mohandas would be his successor as head of the family. So in 1888, he left India without his wife and son in order to study in London to become a lawyer. His family assumed that, with an English law degree, he would be able to follow his father's steps as a local politician. When he first arrived in England, he tried to be not so different from the rest of the society. He tried to become an English gentleman. He bought new suits, refined his English accent, and took up French, violin, and dance lessons. After 3 months of these expensive efforts, he decided they were a waste of time and money.
He should be accepted by the rest of the people in disregard of his culture. Then he canceled all of these classes and spent the next 3 years being a serious student and living a very simple lifestyle. Unfortunately, when he went back to India, he was told his mother had died. It was a huge shock for him, much harder than his father's death. At the same time, his law career ran into difficulties. He lacked both knowledge of Indian law and self-confidence at trial. He found it very difficult to earn a living for his growing family. So, when he was offered a job in South Africa with a British firm, he took it immediately. Então, pessoal, o que aconteceu? Ele nasceu, né, numa família rica. Por mais que os pais não tinham muita educação, o pai dele era um político local, tinha muito dinheiro, muitas casas, né? Então ele sempre foi muito bem educado. E depois da morte do pai dele, ele decidiu então ir para a Índia estudar. Ele queria se tornar um advogado, né? Só que quando ele chegou lá, ele ficou encantado com aquele estilo de vida e queria gastar tudo em balada, né? Naquelas épocas, né? Bares, aulas assim alternativas. E aí ele viu que não ia dar certo, que aí ele cancelou tudo extra que ele estava fazendo e começou a focar nas aulas, até se tornar um advogado, né? Quando ele voltou para casa, ele descobriu que a mãe dele tinha morrido. Então, ele também estava passando dificuldade em conseguir emprego, e aí ele aceitou um emprego lá na África do Sul, de uma empresa britânica, né? Ele aceitou imediatamente. Por isso, então, que ele foi, depois que ele voltou para a Índia de Londres, ele foi trabalhar na África do Sul. South Africa. Leaving once again his family in India, he set off for the British-governed city of Natal in South Africa in 1893. It was there where he experienced prejudice and discrimination for the first time. As a member of a higher caste, he had always been treated with respect in India. But in South Africa, people looked at his dark skin and treated him as inferior. He had only been in South Africa for a week when he had to take a train to Transvaal. It was supposed to be a several-day trip, which included transportation by train and by stagecoach. When he boarded the first train of his journey, even though he had a first-class ticket, railroad officials told him that he needed to transfer to the third-class passenger cart because of his race. When Gandhi refused to move, a policeman threw him off the train. He also had difficulty being admitted to hotels. He then talked to other Indians who lived in South Africa. They told him it was common to have such unfair treatment. They were stereotyped as a lower kind of people. It was then when Gandhi decided to fight to change such discriminatory practices. A transformation from a shy and quiet man into a resilient and potent leader took place, and he spent the next 20 years working to better Indians' rights in that country. In 1894, he established the Natal Indian Congress, NCI, and worked hard to expand its membership not only to wealthy Indians, but to all classes and castes. From the beginning of his involvement in South Africa, he adopted the personal philosophy of selflessness. He refused to accept any payment for his work on behalf of the Indian population, preferring to support himself with his law practice alone. So, he became well known for his activism, and his acts were even covered by newspapers in England and India. In a short time, he became a leader for the Indian community in South Africa. Vamos stop here. Então, olha só como foi legal, né? Quando ele chegou na África do Sul, ele começou a sentir que existiam muitas discriminações ali, né? E foi aí que ele aprendeu que ele queria lutar por aquilo, né? Então ele começou
quando o Gandhi foi removido do lugar que ele estava, né, porque ele era estrangeiro, ele se recusou, muito parecido com a Rosa Parks, aquela negra que fez isso lá nos Estados Unidos há muito tempo atrás também, né? Então o Gandhi decidiu, não, vou lutar para que essa discriminação acabe. E deu certo, né? Ele começou a fazer o nome dele lá, participou do Native Indian Congress, né? Que é o NCI. E aí, como ele estava muito famoso lá na África do Sul, o trabalho dele ficou bastante comentado pelos jornais na Inglaterra, na Índia, né? Então, um tempo curto, ele já era o líder da comunidade indiana na África do Sul. E, pessoal, os indianos aqui no Brasil não tem muito, mas nos Estados Unidos, na África do Sul, na Inglaterra, tem muito indiano, muito. Então, imagina a importância que ele tinha para aquele pessoal, né? Vamos para a próxima página agora. Living 3 years in South Africa, Gandhi sailed to India with the intention of bringing his wife and 2 sons back with him. While in India, he published the Green Pamphlet, which was about the unfavorable situation of Indians in South Africa. Since he had developed a reputation as a champion of the poorest laborers in Natal, South Africa, he experienced the first popular adulation for his work. He was cheered and supported when he visited the Indian province of Madras, but he had promised his friends in South Africa that he would go back. In November 1896, Gandhi and his family left for South Africa. He did not realize that the ideas he exposed in Green Pamphlet had been exaggerated and distorted. People had negative feelings about him. When his ship arrived in South Africa, an angry crowd of whites was waiting him at Port Natal. He had gained a considerable reputation as troublemaker, and they were determined he should not be allowed to land. After 3 weeks, they were allowed to disembark, and Gandhi successfully sent his family safely, but he was attacked with bricks and rotten eggs. The attackers were never prosecuted. However, the entire incident strengthened Gandhi's prestige in South Africa. He was soon back to work at the NIC, but 3 years later, the Boer War impeded his political progress. The feeling of loyalty which Gandhi had towards the British drew him to organize the Indian Ambulance Corps, in which 1,100 Indians heroically helped injured British soldiers. Later, he traveled back to India for a year, and he drew public attention to some of the inequalities suffered by the lower classes of Indians. Then, he returned to South Africa to continue his work there. Então, pessoal, e aí o que aconteceu? Quando ele viu que realmente a vida dele podia ser na África do Sul, ele tentou trazer a mulher e os filhos dele, né, da Índia, né? Então, e ele publicou um artigo importante na Índia falando da discriminação que os indianos sofriam fora da Índia, né? E aí, quando ele voltou para South Africa, o pessoal não gostou muito do que ele tinha escrito, não. E foram recepcionar ele lá com pedras, né? As palavras foram distorcidas pela mídia local e o pessoal achou que ele estava sendo querendo dominar assim, outro país, sabe? Não era bem isso. Então, quando ele chegou lá no porto, tinha uma galera esperando ele brava, jogando coisas nele, né? Eles conseguiram sobreviver, mas ele foi bem machucado. Jogaram pedaços de pedra, né? Tijolos nele, né? E aí ele voltou a trabalhar no NIC por 3 anos, só que daí acabou que o tempo dele na South Africa já estava chegando ao fim, né? Teve um jogo político e estavam tentando tirar ele ali, né? Então ele voltou para a Índia por 1 ano para falar sobre as desigualdades da Índia. E aí retornou para a África do Sul e continuou trabalhando lá. Ele realmente gostava da África do Sul, né? Dá para perceber que ele gostava. The Making of Mahatma, né? Agora fazendo o nome do Mahatma.
Influenced by the Gita, sacred Hindu text, Gandhi wanted to purify his life by following the concepts of aparigraha, non-possession, and samabhava, equability. He established a living community called Phoenix Settlement just outside Durban in June 1904. The settlement was an experiment in communal living, a way to eliminate one's needless possessions and to live in a society with full equality. He moved his newspaper, The Indian Opinion, and its workers to the Phoenix settlement, as well as his family a bit later. He also decided to restrict his diet, simplifying it from strict vegetarianism to foods that were unspiced and usually uncooked, with nuts as a large portion of his food choices. Fasting, he believed, would also help him. A short time later, he came up with the concept of satyagraha, which, in the very simplest sense, is passive resistance. However, he felt the English phrase passive resistance did not represent the true spirit of Indian resistance. So he decided to continue using the term satyagraha, which literally means truth force. In practice, satyagraha was focused and forceful, non-violent resistance to a particular injustice. They would resist the injustice by refusing to follow an unfair law. The first time Gandhi officially used this practice was in South Africa, when all Indians, no matter age or gender, were required to get fingerprinted and to keep registration documents on them at all times. Using satyagraha, Indians refused to do it. Mass protests were organized. Miners went on strike. Many of the protesters were beaten and arrested, including Gandhi. After 7 years of protests, the law was repealed. Gandhi proved that nonviolent protest could be immensely successful. Então ele começou a ser influenciado por um texto hindu chamado Gita. Então é o nome da música do Raul Seixas, né? Aquela Eu Sou a Luz das Estrelas, que é baseado nesse texto hindu que fala sobre Deus, né? Então depois disso ele começou a pregar que as pessoas tinham que protestar em paz, né? Foi aí que ele começou a fazer jejum, a praticar o budismo. E aí ele também começou a criar o uso da sete agarra, né? Que é aquilo que a gente falou, que é aquele movimento pacífico que as pessoas se sentavam. E na África tinha um movimento que toda vez que eles encontravam um indiano, eles perguntavam da identidade do indiano, né? Às vezes nem era indiano, só para estavam desconfiados que as pessoas fossem. E aí eles começaram a fazer esse protesto para que isso não acontecesse mais. Muitos foram presos, inclusive ele foi preso, e depois de sete anos, né, disso, de protesto, eles conseguiram essa liberdade na África do Sul. A polícia não ia ficar toda hora pedindo o seu documento, né? E então ele provou que o movimento dele podia ser bem sucedido, né? Continuando aqui. Agora eu vou até o final, pessoal, para a gente dar tempo e daí a gente comenta tudo no final. After 20 years fighting discrimination in South Africa, Gandhi decided to head back to India in 1914. It took him a year to go back because of the World War I. Due to the worldwide press, by the time he reached India, he was a national hero. Nevertheless, a friend advised him to travel around India
to get acquainted with the people and their problems. He began wearing a loincloth, dhoti, and sandals, the average dress of the masses, during his journey. If it was cold, he would wear a shawl. This became his wardrobe for the rest of his life. It was during his first year back in India that Gandhi was given the honorary title of Mahatma, Great Soul. Indian writer Rabindranath Tagore has been credited for both giving Gandhi this name and publicizing it. The title represented the feelings of the millions of Indian peasants who viewed Gandhi as a holy man. However, he disliked the title because it seemed to mean he was special while he considered himself ordinary. After his year of travel and observance finished, Gandhi was still hampered in his actions because of the World War. He had vowed to never take advantage of an opponent's trouble. With the British fighting a grisly war, Gandhi could not fight for Indian freedom from British rule. This did not mean he would stop fighting people's inequities in India. He used his fame and determination to persuade the rich landlords to stop forcing farmers to pay an expensive rent. He used fasting as a means to convince them. Fasting made him physically weak with the potential of death, and nobody wanted to be responsible for Gandhi's death, for he had won such reputation and prestige. Então, depois de 20 anos lutando na África do Sul, ele volta para a Índia, né? E lá against the um British. amigo dele aconselha ele a viajar pela Índia. As E World nisso War ele vê I vários ended, problemas it was na time for Índia, né? Gandhi to focus on the fight E for aí ele Indian começa self-rule. a ajudar todo o povo no In interior, fazer 1919, as pessoas trabalharem em the British fábricas, passed the fazendas. Rowlatt Act, which included terrible restrictions for the Indians. When it came into law, Gandhi proposed that the entire country observe a Hartal, day of fasting, prayer, and abstention from physical labor, in protest against the injustice of the repressive new law. The response was overwhelming. On April 6, 1919, millions of Indians simply did not go to work. And for 24 agonizing hours for the British, India simply stopped. Unfortunately, such a large-scale protest quickly got out of control, and in many places, it turned violent. When Gandhi heard about the terrible violence, he tried to call off this campaign, but it was already too late. More than 300 people had been killed and over 1,100 wounded in Amritsar. Gandhi worked hard to make people understand that satyagraha could be much more powerful than violent protests. In March 1922, he was jailed again and was released after 2 years because he became ill after he was operated on in jail. When he was released, he found his country divided by violent attacks between Muslims and Hindus. He then started a 21-day fast. Many thought he would die, but he survived, and his fast resulted in a temporary peace. Então, na Índia, foi complicado para ele, porque ele organizou um protesto, né? Depois que eles passaram uma regra que limitava os indianos a irem para alguns lugares, né? Quando a Primeira Guerra Mundial acabou. E ele ficou muito bravo com isso. Então, ele organizou protestos no país inteiro. E por 24 horas o país parou. O problema é que em alguns lugares os protestos não foram pacíficos. E aí ele foi responsabilizado pelas mortes, né? E em 1922 ele até foi preso, ficou 2 anos preso, só saiu porque ele estava doente. E quando ele saiu, ele viu que o país estava dividido e até fez jejum. O pessoal achou, agora ele vai morrer, porque está velho, está doente, dando jejum aí. Ele fez um jejum de 21 dias e conseguiu a paz temporária. About 6 years later, Gandhi and the Indian National Congress organized a nationwide protest against the salt tax. The British government had made it illegal to own salt not sold or produced by the same British government in order to make a profit on all salt sold in the country.
Gandhi started a march and headed to the sea. When they reached the coast in a big demonstration, the group prayed all night. Gandhi picked up a piece of sea salt that lay on the beach. Technically, he had broken the law. This became a momentous movement for Indians to make their own salt. The energy created by the protest was contagious and felt all around India. The British responded with mass arrests. Once again, grisly violence against peaceful protesters followed, until the British Viceroy agreed with Gandhi on the Delhi Pact, which granted limited salt production and the freeing of all the peaceful protesters from jail as long as Gandhi cancelled the protests. Gandhi thought this was a sure step on the road to independence. Então, por causa do sal, né, velho? Ele lutou pelo sal, pela legalidade do sal contra o governo, juntou multidões, e com isso os indianos começaram a poder fabricar o próprio sal. After the salt march, Gandhi conducted another fast, which enhanced his image as a holy man, which he disliked. He retired from politics in 1934, when he was 64, and began traveling through India again, helping women, children, and untouchables. However, he came out of retirement 5 years later when the British Viceroy announced that India would side with England during World War II, without having consulted any Indian leaders. The Indian independence movement was revitalized by the British arrogance. The British realized they would face mass protests again and began discussing the possibility to create an independent India. But Minister Winston Churchill opposed the idea. The British announced in March 1941 that India would be free at the end of World War II. Gandhi wanted independence sooner, so he organized a Quit India campaign in 1942. He was jailed once again. During the war, he was kept for almost a year in the Aga Khan's palace, surrounded by his friends and family. While jailed, Pastorbai, his wife and companion for the last 62 years, died shortly before they were released in 1944. Indian independence seemed finally in sight. However, there were huge disagreements between Hindus and Muslims, which proved to be too big even for Mahatma to fix. There was violence all over the country. The British decided to leave the country in August 1947 and granted independence to India and to the new Muslim country of Pakistan. They were positive there would be a violent civil war. On January 13, 1948, Gandhi went on a fast again to try to stop the violence between both religious groups. They realized Gandhi could die and decided to work together to create peace. A group of representatives approached Gandhi on January 18th with a promise for peace. The fast ended. Unfortunately, not everyone was happy with this peace plan. There were a few radical Hindu groups who believed that India should never have been partitioned. Gandhi was assassinated on January 30th, 1948, by a young Hindu named Nathuram Godse. Godse hoped that Gandhi's death would lead to war between India and Pakistan and the elimination of the Muslim state. Instead, it led to peace, as Hindus and Muslims alike joined in the mourning of Mahatma. In fact, the entire world mourned. Flags were lowered to half-mast, and presidents, kings, and the Pope sent their condolences to India. The great man of peace had died. Muito bonita a história, né, pessoal? Então, como vocês puderam ver, ele lutou tanto pela independência, né?
indiana, né? E quando conseguiu, os dois grupos lá ficaram guerrilhando, e mesmo assim ele conseguiu depois parar a guerra entre Paquistão e Índia, né? Até hoje os dois se odeiam, mas em nome de Gandhi eles nunca brigaram. E é isso, galerinha. Não esqueçam da nossa atividade e eu vejo vocês na próxima live. Ok? Ok. Bye bye. Ok. Bye bye, everybody. Tchau.